Okay, we're gonna say the Serenity Prayer and continue. So we're gonna say it in Russian and you can say it in English. Давайте скажем молитву о душевном покое. Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Michelle, do you have any opening remarks? Anything you want to say in the beginning? I'm just very excited. This is really awesome to be doing this. Thank you. Мишель говорит, что очень она рада и очень вообще круто это все делать. Okay, so I think we're going to jump right into questions. Начнем с вопросов тогда. Мишель, ты говорила, что чувства стыда и позора были твоими основными. Как тебе было начинать делать 10-е шаги с этим? Как с этими чувствами сейчас? So the question is, you're saying that the shame was your main, emotion. How did you start doing 10 steps with, about it, and what do you feel now about this, shame thing? Just really quick question for you. Like, how quickly do you want me to go? Like, do you want me to just say a few sentences and then wait? Because I could go. Yes. I can go on forever. You know what I mean? Please. Yeah. Just say like a couple of sentences and wait. Yeah. And you can talk quickly, but kind of stop for me to translate. My first few 10 steps were, all about like, I'm so fat, I'm so fat and disgusting. Она говорит, да, первые 10 шагов у нее были такие. Я такая жирная, ужасная и вообще омерзительный человек. And I knew that was selfish, but it felt funny at first to say that. Она говорит, я знала, что это эгоистично, но достаточно как бы смешно об этом говорить на самом деле. Because I had putting myself down for so long, I thought that that's what would make me better is if I just put myself down. Она говорит, я себя унижала так долго, что я почему-то думала, что это меня как-то сделает лучше, если я буду постоянно себя унижать и там самобичевать. And so my sponsor was like, she's like, well, first of all, you have to stop calling yourself fat. А мой спонсор говорит, что, во-первых, ты должна перестать называть себя жирной. And second of all, you are just making excuses to talk about yourself. А во-вторых, ты просто находишь какие-то причины от корячки, чтобы опять говорить о себе. So, just by doing that a few times. She also told me, she said that she used to do that. И она говорит, тоже мне сказала, что, когда я начала это делать, несколько раз я это сделала, а потом она говорит, слушай, я тоже так раньше делала, тоже так раньше о себе говорила. And that if I just keep praying to remove that it would probably go away, and it did. И она мне сказала, что если ты будешь об этом молиться, то, скорее всего, это уйдет, и оно ушло. I also think that, I didn't even do anything. I did a couple 10 steps on that, and now I don't really do that anymore. It just really went away. И она говорит, что вроде как она несколько десятых шагов сделала на эту тему, но потом она все отпустила и ушло. That's it? I think, I don't feel shame about my body anymore. И она говорит, я просто не чувствую уже стыда по поводу своего тела. Sometimes I think I have more shame about my actions now. Она говорит, сейчас стыд у нее больше по поводу ее каких-то действий неправильных, а не по поводу тела. But the more I practice doing it,
I don't beat myself up about it anymore. I'm just like, this is just going to be something that happens, and I just keep asking God to remove it. И она говорит, что когда, ну, может быть, возникают такие мысли, но она знает, что они, наверное, возникнут, и просто снова спрашивает Бога, чтобы они ушли, эти мысли. I think that's it. Okay, thank you. You're doing a really good job, by the way, of pacing Okay. it, stopping it at the right time. Okay. Perfect. Okay, второй вопрос от Ирины. Мишель, прорабатываете вы на каждый день первый, второй, третий шаги в молитве или в действии? The question is, do you work your first 3 steps, 1, 2, and 3, in prayer or in action every day? Yes, I do a lot of third step prayers when I'm like moderating a meeting or when I'm taking people through the steps. Она говорит, ну, да, в общем, она очень много молитвы третьего шага использует, когда она ведет встречи или когда спонсирует людей. And I think that there are certain times when I realize that I'm again powerless, but I don't know if that's such a conscious thing anymore. It seems to be that I'm much more about taking inventory, but there are definitely times where I have to go back and I'm like, okay, there it is. I'm powerless, and I made that decision. И она говорит, в основном, говорит, она уже, ну, особо не сознательно себе не нужно напоминать о том, что она бессильна. В основном она занята инвентаризацией каждый день. Но иногда происходит такой момент, что ей как бы она вспоминает, точно, да, я бессильна, и я сделала это, я приняла решение перепоручить жизнь Богу. I think that's all. Окей, это все. Окей, another question. Так, еще один вопрос от Зои. Когда-то на диете из готовой еды сидела, вес снизился до 90 килограмм, но следующий же день пополз вверх, а сейчас вес нормализовался на постоянку. So there's a question about weight. When you said that you, when you were like 200 pounds for a day, and Yeah. what about your weight now? Like, has it normalized or what's going on? No, I'm still very overweight. Нет, все равно еще у нее очень большой, сильный лишний вес, большой лишний вес. I don't weigh myself. I don't weigh myself, but I can tell you that my clothes have all gotten, like, I need to buy new clothes. I don't want to do it yet. И она говорит, что она себя не взвешивает, но ей сейчас нужно покупать новую одежду, но пока она не хочет этого делать. You mean your clothes have gotten bigger? Yeah, my clothes are bigger, but they like still fit, but they're like hanging on me. Like, I need to buy new clothes, but I'm like, I can't really like afford it yet. So because they kind of still fit, I just like wear everything kind of like flowy and loose, you know? Она говорит, ну одежда, она себя не взвешивает, но одежда вроде стала какой-то очень свободной, большой, и вроде нужно покупать новую одежду, но пока она не может себе этого позволить, так что она носит эту одежду так свободно, типа. And actually, like, I have bought like a few new things, and it's still hard for me to understand that they're smaller sizes, because I'm like, oh, well, they're just running too big. Like, my head still goes like, oh, well, they made this one big, you know? Can you say that again? I don't understand. Yeah, like, so I have purchased some clothes that are in a smaller size, but my head still says, oh, well, they just made that one really big. Like, I still don't like accept, like still in disbelief that they're smaller. И она говорит, я купила несколько вещей меньшего размера, но я, говорит, все равно сложно мне поверить, что я ношу одежду меньшего размера. Я думаю, что они просто ее сделали там как-то неправильно, какой-то размер. Что они, пошили ее больше по размеру.
And like I get happy, I'm like, oh, I'm wearing a smaller size, but I still have like I still don't like what I look like. Like I'll go into the dressing room and I hate how things look on me, and so then I'll do a 10 step, and usually my sponsor says something like, "Yep, your ego will never be satisfied." Она говорит, я хожу, покупаю даже одежду меньшего размера, но все равно, как я выгляжу, мне не нравится. Я захожу, меряю там в примерочной, мне не нравится, и я там же делаю 10-й шаг. И спонсор мне говорит, да, твое эго никогда не будет довольно тем, что есть. It's like getting on a scale, you know, it's the same thing. It's like I'll always be like messed up around that. Это все равно, что взвешиваться. У меня всегда будет какое-то безумие по поводу веса и сумасшествия. То есть я никогда не буду нормально к этому относиться. I think that's all. Thank you. That's brilliant. Еще один вопрос. Another question. Как сейчас Мишель на протяжении дня общается со своей высшей силой? Какие добрые дела она делает в рамках 10-го шага? So the question is, how do you communicate with your higher power during the day, and how do you help people in the 10th step? So a lot of my connection is in the morning, and it's like a meditation, and it's like what's the word? It's not chanting, but it's like over and over and over. Please direct my thinking. Please direct my thinking. Please direct my, like a mantra. Она говорит, в основном у нее общение происходит утром, и она повторяет это много-много раз, как мантра. То есть, пожалуйста, направь мои мысли, пожалуйста, направь мои мысли, направь мои мысли. And so I just try to quiet my mind and do that. And then there are other times where I'm like on my knees, like crying, because I'm like, please, please help me with, you know, something, whatever it is at the moment. И она говорит, в основном она утром общается, но иногда в течение дня она там встает на колени и просит, пожалуйста, пожалуйста, помоги мне с какой-то проблемой, с той или иной. And then during the day, it's with my 10 steps, I immediately, whenever I feel it, I immediately ask God to remove it. But then there are other times where I don't have 10 steps, but I try to just maybe make lighthearted conversation with God. Она говорит, в течение 10-х шагов, когда у нее 10-е шаги, она общается с Богом, отдает это Богу. Но если нет 10-х шагов, она просто пытается как бы от сердца к сердцу, говорить с Богом. And then when people call me for a 10th step or text me, I usually try to wait, you know, like my first response is to like respond right away, but I usually kind of stop and take a deep breath, always lots of deep breath, and then I try to wait like 5 or 10 minutes, but not too long because then I forget about them. Она говорит, если спонсорная отправляет ей 10-е шаги, там пишет ей смс-ки, она старается сразу не отвечать, потому что есть такая тенденция, типа сразу набрасываться, отвечать на 10-й шаг. Она говорит, пытаюсь остановиться, подышать и потом ответить. Но не слишком долго ждать, иначе она забывает про это дело. And I try to remember to invite God into whatever feedback I'm going to give them. Because it's funny, like I don't know half the time there's things that I think I want to say, and then after stopping and like just letting it sit for a minute, intuition tells me something different a lot of the time, maybe a much gentler way. Она говорит, когда она отвечает под спонсором на 10-е шаги, то тоже пытается молиться и приглашать Бога в этот ответ, что
часто она думает, что она знает, что хочет сказать, но когда приглашает Бога, то ее интуиция подсказывает ей какой-то более такой, более мягкий, что ли, ответ, более, более по интуиции от Бога. I think that's all. Yeah, that's brilliant, thank you. Еще один вопрос. Не было ли эгоистичных мотивов в 12-м шаге? Have you ever noticed any egotistical motives in doing your 12th, step 12? Yeah, for sure. Да, конечно. I actually have, had to do 10 steps with proteges and with sponsoring. Она говорит, мне приходилось несколько там делать 9 шагов своим подспонсорным. So I'm like, yeah, like they need me, like I'm gonna save them. И у меня такое типа чувство, да, я им нужна, я их спасу. And then there are other times where I'm like, I'm not good enough. They don't want me, like they're sponsor shopping, and I don't, and they don't want to buy me. So I'm like, oh, I'm not good enough. А иногда такое возникает типа чувство, ой, они мне там, я им не нужна, я им не нравлюсь, что они просто выбирают себе спонсора, а я недостаточно хороший спонсор для них. But there is definitely something very rewarding about listening to somebody realize like how powerless they are or how selfish they've been, or really when I give them a direction and they're basically like, yes, ma'am, not like they don't say yes, ma'am, but they're like, they do it. There's definitely something very satisfying about having somebody receive that message. И она говорит, очень приятно и очень как бы это прямо, как это по-русски, типа удовлетворяет тебя такое счастье, когда слышишь, что кто-то понимает свое бессилие, да, и что когда ты им даешь инструкции, они говорят, да, типа, все, я буду это делать, что они воспринимают то, что ты говоришь, это очень-очень приятно, на душе от этого становится. As I do it more, I am Michelle is there much less, and it just comes by doing it over and over and over, and really making a lot of mistakes. И она говорит, чем больше я это делаю, тем меньше меня, моего эго в этом, Мишель, тем меньше Мишель в этом. И я совершаю много ошибок, но чем больше это делаешь, тем больше как бы Бог через тебя начинает работать. I think that's all. Thank you. Еще один вопрос. Какие действия, Дарюна, какие действия, шаги ты делаешь на ежедневной основе? Как ты это делаешь? So what steps, what actions do you do on a daily basis and how? Mostly taking, continuing to take personal inventory. Говорит, в основном делать 10-й шаг, то есть продолжать делать инвентаризацию. I think that I definitely need more prayer and more meditation. That's really the biggest challenge for me, because I get the mechanics of like step 10, which is really, really helpful, but spending, enough time in prayer, like I know I need to like up that. I absolutely need to work on step 11 much, much more. Она говорит, что 11-й шаг ей нужно, конечно, намного больше делать, потому что она как-то, механику 10-го шага она понимает, то есть инвентаризация там туда-сюда, но именно вот остановиться, там дышать, расслабляться, соединяться с Богом, это ей нужно больше этого делать сейчас. And I think step 12 for me has been the most rewarding, just because it's really what recovers me. And so I spend a lot of time responding to other people's 10 steps and trying to
like make outreach calls to newcomers. So step 12 is big. И она говорит, 12-й шаг– это то, что ее поддерживает ее выздоровление. Поэтому она проводит много времени, там, отвечая на 10-е шаги своих подспонсорных и звоня другим новичкам, разговаривая с новичками. Что 12-й шаг– это очень-очень большая часть. I think that's all. Okay, thank you. Next question. Следующий вопрос от Насти. Как она работает со страхами? How do you work with your fears? I 10-step them. I immediately pause and pray, and I say, God, please remove my fear. And then I text my sponsor, and then I immediately move to someone I can help. I can't sit in that stuff because I know what it does to me. So I quickly get out of it by getting out of my own head. Because most of my fears are just totally ridiculous at this point. Она говорит, что со страхами делает 10-й шаг, ну, как обычно, то есть замечает, сразу же пишет спонсору, просит Бога, пожалуйста, Бог, забери мой страх, и сразу же переключается на другого человека, потому что я, говорит, не могу сидеть в этой фигне, в этих страхах на сегодня, и потому что, ну, мне нужно срочно выйти из своей головы, пойти помочь кому-нибудь другому. Потому что мои страхи, ну, на данный момент они, ну, просто какие-то идиотские уже глупые совсем. In the beginning, it was much different. In the beginning, it was a lot of tears and, calling my sponsor in the middle of it and not really knowing, like, what it was, and so I would cry and she just really wouldn't let me talk too much about it. She really helped me see and put me in my place so that I would not sit in it, because I was so used to sitting in it. А она говорит, вначале она много плакала, типа, ой, мне страшно, она плачет, начинает звонить спонсору, там, рыдая. Ну, спонсор ей немного, она говорит, немного мне давала об этом поговорить, но потом как бы сразу, ну, меня как бы обрывала, говорит, все, хватит о себе, хватит сидеть в этом страхе, иди кому-нибудь помогай. Yeah, I was even afraid of my sponsor, like very much afraid, to the point where I wanted to quit and I didn't want to tell her things, but luckily I did it anyway. Она говорит, я боялась очень своего спонсора тоже вначале, не хотела ей что-то рассказывать, но, к счастью, я же даже хотела уйти из программы, потому что она все время меня как бы ставила на место, мое эго, но, к счастью, этого не сделала и продолжала со спонсором работать. И ей это рассказывать, и все. That's all. Thank you. Так, Марина. Таня, а можно уточнить у Мишель пищевая зависимая, а вот она говорит, сразу иди помогай другим. В чем заключается вот в этот момент помощь другим людям? Okay, so a follow-up question. So when you have that 10th step, right, in the middle of the day, what is your go-to? How do you help people right away? Calling newcomers. Звонить новичкам. And also, I guess, if sometimes I can't because I'm at work. So I just try to help somebody at work. Она говорит, Sorry, go ahead. Иногда, когда она на работе, она говорит, ну я не могу пойти там, может, кому-то помогать или звонить, тогда я кому-нибудь помогаю на работе. And if I'm at home, I try to help my kids. And if I'm out and about, then I try to help strangers as much as I can. Она говорит, если я дома, помогаю детям, а если я на улице, то помогаю незнакомым людям, как могу. And if there's really not an opportunity to help another human, I actually try to pray for other people, or I try to spend that time in prayer, I guess.
А если нет вокруг людей, которым можно помочь, то я начинаю молиться и провожу время в молитве, молиться за других людей. Thank Yeah, you. that's well. Вопрос от Марины. Мишель часто делает 10-й шаг в течение дня. How often do you 10 step during the day? In the beginning, it was probably 5 or 6 times. Now it's like maybe once or twice. Вначале, говорит, 5-6 раз делала, сейчас, может, 1-2. Okay, next question. Еще следующий вопрос от Юлии. Ушел ли страх оценки? Важно ли для тебя сегодня мнение людей о твоем теле? So do you still have a fear of judgment? Is it still important to you what other people think or might think about your body? Yeah, especially men. Yeah, В общем, да, особенно мужчины, да. I think that's probably something that's going to be a while until that like really, really goes away. It's very deep for me, you know? Она говорит, это, наверное, какое-то это время займет, пока этот не уйдет страх. Потому что для меня это очень глубокий страх. Ну, и такое чувство. Yeah, that's all. Окей. Так, еще... Простите, а можно уточнить, Юля, пищевая зависимая, а она делает что-то с этим страхом? Ну, точно так же делает 10-й шаг, отдает его спонсору, или еще какие-то специальные действия по принятию своего тела, может быть? So follow question to that, do you just do a 10th step on that fear, or do you do anything else about accepting your body? You know, it doesn't come up very often because I don't date. Like I don't engage with, I am not looking for that, you know, like I've had to just kind of stay away from the whole like man thing. But yeah, when it comes up, I absolutely 10-step it, and I just ask God to help direct my thinking and to really understand that this is, you know, my life is not about what I look like anymore, and to please help me see that it's more important for me to be okay than to look like a bikini model. Она говорит, что сейчас у нее это часто не происходит, так как она не ходит, с мужчинами не встречается. Она пока отложила всю эту вообще тему с мужчинами. Но если это происходит, да, она делает 10-й шаг, отдает Богу, старается кому-то помочь. И также просит Бога направить ее мысли, чтобы, в нужное русло, потому что она понимает, что для нее сейчас намного важнее чувствовать себя хорошо, что с ней все в порядке, как бы себя принимать, в смысле мир и покой в голове чувствовать, чем выглядеть как там модель в купальнике. And, you know, I've only been doing this since September of 2016. И она говорит, я этим занимаюсь всего с сентября 2016 года. So my hope, you know, I mean, I try not to get too far ahead, try to stay in today, but my hope is that one day I'll be able to like accept whatever. And so I hope that I do have faith that one day that will go away for good. И она говорит, но у меня есть надежда, что в какой-то день, я не хочу забегать вперед, но на сегодняшний день, я живу сегодняшним днем, но у меня есть надежда, что в какой-то момент это полностью уйдет и перестанет быть проблемой для меня. That's all. Thank you. Так, Люда, вопрос. Делает ли сейчас Мишель 4-й шаг по необходимости, или она справляется только 10-м шагом? И как она справляется? Со страхами у нас уже ответили, по-моему, да, на вопрос. So question is,
Do you ever do like a repeat fourth step if you need to, or is 10th step enough for you? Actually, yeah, so there was some old stuff that my sponsor said, maybe you should do a 4-step about that. Она говорит, возник какой-то недавно там какой-то старые какие-то проблемы, что по которым ей спонсор сказала сделать еще один 4-й шаг. And I think that in the particular group that I'm in, I'm not sure that they actually do that like annually, but I think I would like to do that annually because there are definitely things that like didn't like old stuff that just never really got addressed. Она говорит, в той группе, в которой я сейчас нахожусь, у них нет такой традиции делать это каждый год, но я бы хотела делать это каждый год, чтобы раскапывать, может, какой-то очень такие старые какие-то накопившиеся там вещи, которые не проработались в 1-4 шаге. I mean, really, it's just a matter of maybe having a longer conversation about something. But yeah, I mean, to me, the 4-step is a 10-step. To me, it's the same idea, maybe just a little bit more intensive or something, but to me, it's kind of the same thing. Но она говорит, 4-й шаг по сравнению с 10-м это в принципе одно и то же. Просто 4-й шаг может быть, чуть-чуть подольше, да, ты об этом разговариваешь со спонсором. Ну а так, в принципе, что 4-й, что 10-й это одно и то же. That's all. Окей, thank you. От Насти вопрос. Как у нее сейчас с едой? Она ест интуитивно? Как доверить Богу этот вопрос? So question about food. How do you eat? Do you trust, do you give your food over to God? Like how can you trust God with food? And how do you eat? Yeah, I don't give my food to God. Go ahead. Она говорит, нет, я не отдаю свою еду Богу. It's a miracle because I literally ate all day long. But yeah, certain times of the day, my stomach starts to grumble. And at first I was like, what is that? But then I would look at the clock and I'm like, oh, it's 11:30. I guess I have to eat. And so I eat and then I stop when I'm done. I just don't eat a lot I just don't eat a lot anymore. I eat when I'm hungry and I stop when I'm full. Она говорит, что раньше она ела целый день, да, там, с утра до ночи. А сейчас в какие-то моменты, там, в течение дня вдруг у нее желудок начинает как-то бурлить, да, в желудке. Она вспоминает, что ей нужно есть. Уже, 11 часов, пора есть. И сейчас она ест, когда голод, и останавливается, когда сытая. То есть, как-то так. And it has changed so much because in the beginning I still overate in the beginning because I didn't know that feeling. Она говорит, что сейчас очень сильно это все изменилось, потому что вначале она все еще переедала, потому что она не знала это чувство. And when I focus on just the program, I just, I'm very diligent about doing everything my sponsor says. I don't have to do anything about the food. It just does it. It just works normally. И она говорит, когда я концентрируюсь только на программе, делаю все, что мне мой спонсор говорит, то еда как бы, что ли, сама собой происходит, да, то есть еда как-то, происходит, и не нужно ничего по этому поводу там делать и заморачиваться. I've even tried things that I used to binge on, and like I'm like, oh, that okay, like it doesn't even do anything for me anymore. Like it doesn't, like I don't. It's weird. It's very strange. I don't. I like I said, I've actually tried it, and
I'm like, okay, like it doesn't make me want to binge or anything. И она говорит, я же попробовала какие-то продукты, которые раньше у меня вызывали срывы, да, запои пищевые. И что-то они вообще тоже перестали как-то мне что-то вообще эффект какой-то производить, да. Ну, то есть очень странное такое ощущение, вроде пробуешь, типа, ну и ладно, ну и что, типа. И они уже перестали иметь какой-то такой вот эффект. То есть, мгм. And so like I'm not interested in food. Like when I have a fear or when I have a character defect, my first thought is not, oh, let me eat. My first thought is, oh my God, like something is wrong. But I don't immediately go to the food anymore. That's almost like like if I miss something and I'm ignoring something, then I kind of start to think about food. But now, like I immediately am like very in tune with what's going on with me. И она говорит, сейчас, когда у нее возникает дефект характера, у нее уже не возникает мысль пойти поесть, а возникает мысль, что что-то тут не то, да, надо, наверное, сделать 10-й шаг. Если она что-то, если, говорит, я что-то пропускаю, ну, какой-то дефект характера, то тогда уже наступают мысли о еде. Но как бы она уже так настроилась сейчас на выявление этих дефектов характера настолько сильно и хорошо, что ну, мысли о еде уже как-то так не мучают ее. Yeah, my intuition is back. So it's like I had the sanity returned. And that's all. Thank you. Она говорит, интуиция вернулась к ней, и здравомыслие к ней вернулось. Ответила, Настя, на твой вопрос? Алло? Так, не знаю, Настя может говорить или нет. Вопрос от Марины. В чем? Да? Ага. Окей. Thanks so much, Michelle. Следующий вопрос. В чем, Мишель, ты видишь сегодня свое принципиально новое мышление, когда ты видишь, что стала другой? So, Michelle, a question from Marina. What do you see? How do you, well, how do you notice, how do you know that today you have a radically different thinking? Like, how do you notice that you've become different? So I don't really remember what I used to be like. Yeah, I have to really, if I think, I have to think about it like really and say, wow, what was I like a year ago? Because I forget. Она говорит, я уже даже не помню, какой я раньше была. Мне, говорит, нужно очень так сесть, там, плотно подумать, типа, какой я была год назад, потому что я уже забываю как бы об этом. And so if I think about it, I go, oh yeah, I used to eat, $60 worth of Thai food in 2 nights, or like I can remember certain experiences, but it's when I talk to other people who are still suffering that they start the way that they are. I'm like, oh yeah, I used to do that. Она говорит, иногда вспоминаются такие моменты, когда я там пожирала $60 на $60 там еды за 2 ночи, да, таиландской. И, ну, такие бывают моменты, типа, о, да, точно я это делала. Но чаще всего это возникает в разговорах с новичками, когда они говорят, как они себя ведут, то это я сама начинаю вспоминать, как, точно, я тоже, может быть, так делала. So yeah, that's why for me working with others is really so important, because when I see them doing what they're doing, I remember how I used to be like that. But otherwise I don't remember. I'm like, oh, I had this brand new life and it's beautiful and it's like, wow, I don't do that, but working with others, super important. Она говорит, работать с новичками очень настолько важно, потому что они мне напоминают, ну, откуда я пришла и как жизнь была раньше. Потому что сейчас у меня типа, у меня началась новая жизнь, мне так классно, все круто, да.
и как бы начинаешь забывать тоже, как выглядит болезнь твоя. Yeah. Okay, thank you. Thank you so much for staying with us so late. We have Yeah, lots no, of this is questions. great. I love it. Окей, следующий вопрос. Спикерская про 4-й шаг. Мишель про 2 колонки рассказала. Кто и почему. Мишель, подскажи, как работать с эгоизмом? Есть какие-то кодовые слова? So in your story, you were saying about the 4th step, about the 2 columns, who and why. How do you work with selfishness? And are there any code words? Not sure what that means, but selfishness is like the same, I deal with it the same way. I just immediately ask God to remove it. I also have learned to think about the other person, and I think that has changed my perspective a lot. она говорит, с эгоизмом она работает точно так же по 10-му шагу, то есть замечаешь его, даешь его Богу. И сейчас я, говорит, научилась думать о другом человеке. То есть когда я работаю над какой-то эгоизмом, да. И когда я научилась думать о других, мой взгляд на жизнь изменился. When I think about the other person, my problems are not even problems. Когда я думаю о других, о другом человеке, то мои проблемы просто перестают быть проблемами. I think one of the biggest lessons was when I did a 10th step about receiving junk that I bought from China. And my sponsor said, yeah, just think about the kid who has to feed his family working in a sweatshop, and think of him, or something like that. And I was like, oh my God, like I'm so lucky. I'm so privileged, like she always like laughs at me. She's like, oh yeah, white woman problems. Она говорит, был такой запоминающийся момент, когда она делала 10-й шаг по поводу там кучи какой-то ерунды, которую она купила из Китая, да, пришла из Китая, а спонсор ей говорит, что а ты подумай о человеке, который должен, да, работать, который создал все это, да, который сделал это в каком-то там рабским трудом, да, в Китае, но он может обеспечивать свою семью, да, этими вещами. И она говорит, моя спонсор постоянно мне напоминает, какая у меня привилегированная жизнь. Часто она надо мной смеется, типа, ну да, у тебя типа проблемы белой женщины, да, там проблемы первого мира, развитого мира. И я, говорит, понимаю, что мои проблемы вообще по сравнению с проблемами других людей это ничто. Yeah, I think that's all. Thank you. Зоя, она ответила на твой вопрос? Да, спасибо. Спасибо, Мишель. Okay, thank you. And I think maybe last question, we'll see. 5 more minutes. Мишель, бывает ли у тебя сопротивление делать программные действия, нежелание молиться, делать шаги? Если бывает, то как ты это преодолеваешь? Do you ever have resistance to the program? Like you don't want to pray, you don't want to do the steps, and how do you deal with that? Never. No. Yeah, of course. Она говорит, конечно, да. I think my biggest resistance is probably working with others, and which is why I know that's the most important thing, because I'm just selfish. Like I'm just really, really selfish. Она говорит, что самое большое у нее сопротивление — это работать с другими. Она говорит, она такая эгоистка, что я знаю, что это часто мне очень не хочется делать, и я знаю, что именно это мне и нужно делать, потому что я эгоистка. And then I try to think, like, what if God said that to me? What if God was like, no, I'm too busy today. Like, where would I be without him? And so I think, okay, if I try to be in line with him, then I have to stop
have to stop doing what I want to do. It's not about me anymore. Она говорит, я часто тоже думаю про Бога. А что, если бы Бог мне сегодня сказал, типа, нет, Мишель, что-то мне неохота с тобой сегодня работать. Иди, ну тебя нафиг, иди отсюда тогда. Что бы вообще со мной произошло тогда? И я пытаюсь быть как Бог. То есть, ну, не как Бог, не быть Богом, но пытаться вот как бы как Он действовать, то есть постоянно себя отдавать, что уже это мой мир уже не весь там, не про меня и такую вот прекрасную, не про мои нужды. I think the other thing is I don't have a resistance to prayer and meditation. I'm not in the habit, and so I don't naturally go to do that. So even though I don't have resistance, I forget that that's what I'm supposed to do. Говорит, к молитве и медитации не то, что у нее сопротивление есть, а она просто у нее нет привычки это делать. То есть она еще не выработала эту привычку, и не происходит такая первая реакция на трудности, что ой, мне нужно срочно молиться и медитировать. That's all. Okay, thank you. Michelle, I was wondering, I know it's late for you. Would you be able to stay for another 5 minutes? Yeah. Okay, great. Мы тогда, так как мы поздно начали, мы еще там минут 5-10 после 10 часов. Вопрос от Оли. Мишель, спасибо за ответ. У меня возникли вопросы. Как изменились твои отношения в семье? И какие проблемы ты еще видишь, которые доставляют тебе сильное беспокойство? Третье. Как ты справляешься с ленью и усталостью? Question from Olia. What about your relationships in your family? Have they changed? And do you have any other problems that really bother you? And how do you deal with laziness and tiredness? Yeah, my relationships with my family has gotten so much better. Взаимоотношения в семье стали вообще настолько более хорошими. My mother I'm very close with her. And I'm just the other day seeing where I learned a lot of this behavior, and now that she's getting older, she's like crabby. So I was able to really, really not take on her stuff. Она говорит, с матерью у нас очень близкие взаимоотношения. И теперь в программе, когда я понимаю, откуда я набралась всего этого, да, всех этих, моего характера. И сейчас она уже в возрасте и становится все более такой сварливой, да, не знаю, как это по-русски, ну, такой, типа, неприятный, да, характер, трудный становится. И я сейчас в состоянии в программе не принимать все это на себя. My kids, that's hard. My relationship with them has definitely gotten better. But I still have, a lot of responsibility and pressure. My oldest daughter has autism, and, I want to fix her. And it takes a lot for me to, accept and pray that she'll be okay. Она говорит, с детьми сложнее. То есть у нее улучшились взаимоотношения с детьми намного, но все равно у нее много на нее давления, ответственности. У ее старшей дочери аутизм. И очень тяжело и часто вспоминать, что все будет нормально, что с ее дочерью все будет нормально. My younger daughter is like a carbon copy of me, so she drives me crazy. And but I have much more patience with her. Она говорит, а младшая дочь, она, точная копия меня, поэтому она меня очень выводит из себя сильно. Но у меня с ней намного больше уже терпения сейчас. My coworkers have
a lot more tolerance, and also been able to not take as much like stress from them. Like I don't like I've had to be really gentle and kind with a lot of my coworkers, and that's been tough. Она говорит, с сотрудниками на работе, с моими, сейчас, ну, как бы намного тоже лучше стали отношения, что она не берет от них их стресс, вот, но со многими с ними нужно было очень так осторожно, спокойно, мягко себя вести, и это сложно иногда делать. My friends, I have one friend who's amazing. I love her. She's great. My relationship's gotten like even better with her, but then I have another friend who is, we're growing apart now because I'm changing and she's not. Она говорит, и друзья, у нее была одна подруга, с которой у нее были очень хорошие взаимоотношения, и с ней у нее улучшаются взаимоотношения. А еще одна подруга, с которой, наоборот, они как бы более стали отдаленными, потому что я меняюсь, а она не меняется. My ex-husband, have, like, I don't resent him anymore. And I actually, pray for him because, he's not well, like, so yeah, that relationship has gotten so much better. С бывшим мужем тоже она говорит, я уже на него не обижаюсь и молюсь за него, потому что он не очень хорошо себя чувствует. И да, в общем, эти взаимоотношения тоже значительно улучшились. I just want to add that, like, so he's an alcoholic, and yeah, it's now that I understand what that, he has untreated alcoholism, he's not in a program. So I know how messed up that is, and so I have compassion now instead of hatred. И хочу добавить, что мой бывший муж, он алкоголик, не залеченный, он не в программе. И поэтому я понимаю, насколько ему вообще плохо. И вместо ненависти к нему у меня теперь сострадание. That's all. Okay, thank you. Это все. So I think we're gonna maybe take a couple of just feedback from people, see what they want to say. Yeah. Так, пора нам заканчивать. Если у вас есть что, может сказать, Мишель, что вам сегодня особенно понравилось или открылось. They say it's great. Thank you, Michelle. I'm just asking for some feedback. Yeah. Можете голосом, я переведу, чтобы она услышала хоть кого-нибудь. Спасибо большое, Мишель, за опыт, за откровенный рассказ. Удачи тебе, всего хорошего. Yeah, thank you so much, Michelle, for your experience and for your sincerity, and wishing you luck, and thank you so much. You're welcome. Okay. Well, yeah, this will be really appreciated, and I'm sure by many people, Michelle. Really great insights. Thank you. Tatiana, you're amazing. I don't know how you do that. It's like, oh my gosh. But yeah, this is really, really, really helpful for me, and I hope that we all go away feeling just a little more relieved. We have to stick together.
So thank you. Thank you. Она говорит, да, спасибо огромное, то есть ну, ей очень это помогло, и она надеется, что мы все уйдем с этой встречи немного в более приподнятом настроении. Что мы должны вместе это делать. Мгм. Yeah, thank you so much for your sincerity and Mm. honesty. And, okay, well, I'm gonna stop the Okay. recording.